Dear student, I hope all are well. I am also well. I am Kazi Ashrafuzzaman, Assistant Teacher, Shiromani Secondary School. Now I am taking class 6 English first paper, lesson 22, Wonder of the World, part 1. Wonder. Wonder means miracle. Wonder means miracle. The word means globally or Bangla meaning পৃথিবী, পৃথিবীর বিস্ময়. Now we discuss about wonder of the world. This is your textbook. You notice the 3 pictures in your textbook. First picture, pyramid. It is situated Egypt, that is Misr. And the second, Taj Mahal. It is situated Agra in India. And the last, Eiffel Tower. You must have heard about it before. Now I discuss about the Taj Mahal. I go to read the silently. The keyword or the complicated word, I will give you the simple meaning of the word. Some keyword, huge, large. Huge mean large. Build mean construct, निर्माण. Ancient means old. Known mean familiar. The next word,
wonder mean miracle. Wonder mean miracle. The next word existence. Presence. Existence, presence. Behind, back. Behind means back. Emperor, king. Emperor mean king, raja. Token. Token mean sign or marks. Sign or marks. चिन्ह. তাহলে হিউজ, হিউজ মিন লার্জ, অনেক, বেশি, বিশাল. বিল্ড মিন্স কনস্ট্রাক্ট, নির্মাণ. অ্যানশিয়েন্ট মিন্স ওল্ড, প্রাচীন. নোন মিন্স ফ্যামিলিয়ার বা পরিচিত. ওয়ান্ডার মিন্স মিরাক্কেল, আশ্চর্যজনক. এক্সিস্টেন্স মিন্স প্রেজেন্স, অস্তিত্ব. বাহাইন্ড মিন্স ব্যাক বা পিছনের. ইম্পারার মিন্স কিং বা রাজা বা সম্রাট. টোকেন মিন্স সাইন অর মার্কস, চিহ্ন. Next are some important keyword. Finest. Finest mean finest mean greatest. Greatest. Combine means connect. Connect. Combines means connect. And the next universally. Universally means globally. Globally.
and the last admire. Admires means appreciate or praise হতে পারে, প্রশংসা করা। finest, it is adjective, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুন্দর। সুপারলেটিভ ডিগ্রি, অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ডিগ্রি ফাইনেস্ট। কম্বাইন, কানেক্ট, সংযুক্ত বা সংযুক্ত, একত্র এরকম অর্থে। ইউনিভার্সালি, বিশ্বব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী বা গ্লোবালি। অ্যাডমায়ার, অ্যাপ্রিসিয়েট অর প্রেইজ, কারোর প্রশংসা করা বা কারোর সম্পর্কে ভালো মন্তব্য দেওয়া। Now I discussed about Wonder of World Part 1, Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal, it is very well-known figure, well-known building in the world. You must have all heard the name of Taj Mahal. Do you know the behind story of Taj Mahal? Some of you know about it. Emperor Shah Jahan, Emperor Shah Jahan built it. Why he built it? Because his wife name is Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal died at the very early age of her life. For her death, Emperor Shah Jahan was very shocked. Emperor Shah Jahan was very shocked. Because he loved his wife. He built the Taj Mahal for his wife. Taj Mahal is not a beautiful building, it is a tomb. Tomb means samadhi, কবর, আমরা বাংলায় বলি কবর বা সমাধি। কবরের উপর এটা নির্মিত। It is built on the graveyard of Mumtaz Mahal. Emperor Shah Jahan loved her wife Mumtaz Mahal
more than his life. At the early age of so he built the Taj Mahal for Mumtaz Mahal. It is not a beautiful building, it is a token of love. It is a token of love. ভালোবাসার চিহ্ন এম্পারার শাহজাহান তার স্ত্রীকে কেমন ভালোবাসতেন তার একটা চিহ্ন স্বরূপ তিনি এটা নির্মাণ করলেন। তো এই this Taj Mahal is a vast area, about 1003 acres of land. It is situated in the Indian state Agra. For it building, about 1,000 of people build it about 21 years, for making the building. Every year hundreds of people visited Taj Mahal. Clear? Do you clear? I hope you understand about the Taj Mahal, which is the wonder of the world. If you get an opportunity to go to visit the Taj Mahal, you must try yourself to visit the Taj Mahal. I hope you all will visit the Taj Mahal. Now I am going to the end of the topics. I hope you all will be well and stay home safely. You pray to me for my sound mind and sound body. May Allah bless you. Thank you very much for watching my class. Thank you.